and this is the AP series 6th class এটা বোধহয় না third class হবে হয়তো। So যাই হোক, there are some problem given me to my students আমরা question number 26 এই বইটাতে বলেছে there are given n series of AP, n number of the series of the AP, and first of the three numbers of the AP sum is x, which is given, and the last of the three terms from the ending of the series is given y. So now we have to show the sum of the series is x plus y into n times by 6, and this is the question. An AP constant in terms, and the sum of the first three terms is x, and the sum of the last three terms is y, and so that the sum of the all the terms of AP is this. Okay, we have to show. So let us assume the first three terms be a plus d, a plus 2d, and the sum is x, a, this is 3a, d 2d, 3d, this is equal to x, number 1, and l minus 2d, l minus d, l, their sum is y, so 3l minus 3 is equal to y, number 2. Adding 1 and 2, we got x plus y is equal to 3a plus 3l, a tinta common nil, a plus l, so a plus l equal to x plus y by 3. Then Sn is equal to n by 2 a plus l, so a plus l means x plus y by 3, so n times of x plus y by 3. This is your solution. Now the next question, and given that relation a minus x by px, a minus y by qy, a minus z by rz, and where a is a real number, and given that p, q are in AP, given that p, q are in AP, we have to show the number 1 by x, 1 by y, 1 by z are in AP. এটা আমাদের দেখাতে হবে। given যে কেসটা দিয়েছে, let us assume is equal to, সে লিখে দাও, and let is k, from 1 with k, then you got a minus x by x equal to pk, and a by x is equal to divide by x is 1, so a by x is equal to pk plus 1, so this is the number 1. And similarly you got from second with k, then a by y equal to 1 plus qk, and third a by z equal to, from third with k, we got a plus k plus r, sorry 1 plus k plus r, this is third. And see, we have to show the number 1 by x, 1 by y, 1 by z are in AP, and that's why, and this also see that a by x, a by y, a by z, they all are divide pattern এর রয়েছে, so that's why 2 minus, doing 2 minus 1 and 3 minus 2, doing 2 minus 1 and 3 minus 2, we got this a by x minus a by y by a by x, q times of q minus p, this is number 4, and 3 minus 2, a by z minus a by y, k times of r minus q. And see, given that pq are in AP, given that pq are in AP, this is given, so we can write q minus p equal to r minus p, q minus p is equal to r minus q. So in place of r minus q, in replace q minus p, this is question number 5, this is the equation number 5. From 4 and 5 we have to see that the right hand side are same, see that the right hand side are same, so from 4 and 5 we got a times of y 1 by y minus 1 by x is this, and this is equal to a times of 1 by z minus y by a by y, and this is equal to this, cancel the value a on both sides, which is real number. So from this relation we can write 1 by x, 1 by y, 1 by z are in AP. So see again, এই হচ্ছে ব্যাপার ছিল, এইটা কেস ছিল, তোমার পিকিউ আর এপিতে দেখাতে হবে, এপিতে আছে, এটা এপিতে দেখাতে হবে। দিস ইকুয়াল টু কেস এ করে নাও, কেস এ করে নিয়ে এ বাই এক্স পেয়ে গেলে সেম ওয়াই বাই ওয়াইটাও পেয়ে যাবো, সেম অ্যাজ এ বাই জেডটাও পেয়ে যাবো, 2 মাইনাস 1 করবে, 3 মাইনাস 2 করবে, তাহলে 4 নম্বর আর 5 নম্বর কেস পেয়ে যাবো। ফ্রম 4 আর 5 এর জায়গায় কিউ মাইনাস পি এর জায়গায়, সরি আর মাইনাস কিউ এর জায়গায় পি মাইনাস কিউ বসাচ্ছি, হুইচ ইজ গিভেন পি কিউ আর ইন এপি। সো এই রিলেশন থেকে আমি এখানে রিপ্লেস করলাম, and C4 আর 5 আর সেম দেখাচ্ছে, q minus p, this also q minus p, so this is equal to this লিখে দাও, so got the relation. Okay,
And question number, someone given me the question: a man taken loan 27,000 without interest, and first installment be 2,000, and second installment be more than the first installment, third installment also more than the second installment is 250. So D here is 250. So D money হয়ে গেল তোমাদের 250, and payment total amount is 27,000 without any interest. So this is the sum of the value of the series. So 2700 we can write this is equal to n by 2, and 2a, a means 2000, and plus n minus 1 into d, d means হচ্ছে 250, as 250 is more the previously installment, and from that relation we got n equal to 9 and n equal to minus 27. So negative value is invalid, so we take the value n equal to 9. So we can he can pay the total amount with 9 installment. And also a man have 4 children and have an amount and 2,40,000, and divide this amount in to his 4 children in AP. These amount are AP series, and let us amount be a minus 3d. So a minus d, a plus d, and a plus 3d, and see that their sum is 2,40,000. So a minus 3d plus a minus d, a plus d, a plus 3d is equal to 2,40,000. So you got only 1, 2, 3, 4, 4a. So we get the value of a dividing by 4. And now given that the first amount, first যে child আছে যে অ্যামাউন্টটা দিয়েছে, and product of the third child অ্যামাউন্টের, this is the first and this is the third. So a minus 3d, given a minus 3d into this is the third, a plus d, and their product divided by second and fourth. This is the second and this is the amount of fourth. Their ratio is given that 7 is to 15. And now put the value of a in this equation, we got the value of d, and if we got the value of a and d also, then put this value of a and d at this 4 number, and then we got the চারটে অ্যামাউন্ট কি কি পেমেন্ট করেছিল সেটা পেয়ে যাব. ওকে, a series given 1.3.5, 3.5.7 plus 5.7.9, and find the sum of 2 n terms. Find the sum of 2 n terms. This is the n terms. And now find the nth term of this series. First of all, you have to find the nth term of this series. And how can we find the series nth term of the series? Look here. First value is here is 1, second value is 3, and third value is 5. So in that respect, so nth term is equal to within the first bracket 1, 3, 5 dot to nth term, and see here the second value 3, 5 and 7, 3, 5 and 7 and 2 nth term, and see here 5, 7 and 9, 5, 7, 9 and 2 nth term, and see, let's see nth term of this series 1 plus n minus 1 into d. So 1 means first term, n minus 1 into d means 2, and here see for this 3 plus n minus 1 into d is 2, and 5 plus n minus 1 into d is this. So n minus 1, 2n plus 1, 3n plus 3, and this is the nth term of this series. এখানে nth termটা লিখছি, তোমরা এটা পুট করে দেখতে পারো. Putting the value of n equal to 1, we got 1.3.5, and if we put the value of n equal to 2, that is we got second term, that is 3.5.7, and see this is the nth term, and multiply this 3 times, and got the tn is equal to 8n cube, 12n square, minus 2 and minus 3. And what is the results see there? Students have see there sum of the t1, t2, t3 dot of tn, and this is notation is Sn, and similarly summation, this is called summation tn from 1 to n. এখানে তোমরা লিখবে 1 to n, base and surface be 1 to n, এইভাবে সিম্পলাইজ করতে হয়. সো tn আছে, সাম Sn লিখলাম, and that will be summation tn, okay, 1 to n, ঠিক আছে. অ্যান্ড ও সি সামেশন টিন তো লিখেছি, সরি দুবার লেখা হয়ে গেল.
ও তাহলে সামেশন দিস অ্যান্ড সামেশন দিস অলসো এগুলো করে দাও। 8 into summation n কিউ, 12 into summation n square, minus 2 into summation n, 3 into summation, like that এইভাবে লিখবে। and n q means summation n q means 1 q plus 2 q, summation means plus, so 1 q plus 2 q plus 3 q dot to n q, same as summation n square, 1 square plus 2 square plus 3 square dot to n square, and see 1 square 2 square 3 square dot to n square, value is this 1 q 2 q 3 q dot to n q, value is n into n plus 1 by 2 whole square, এগুলো তোমাদের আগে বলে দেওয়া হয়ে গেছে, ওকে। and summation n 1 plus 2 plus 3 dot to n, so that's why summation of n q that is n into n plus 1 by 2 whole square, okay, n times of 8 times of that, and 12 into summation n square, 1 square 2 square 3 square dot to n, value is this, ডাইরেক্টলি বসিয়ে দেবে, কেন অত স্টেপ করবে না, তোমাদের বইতে অনেক স্টেপ করে দেখিয়েছে। summation n is 1 plus 2 plus 3 dot to n, n into n plus 1 by 2 and minus 3n, ওকে, সিম্পলিফাই করলে তোমরা আনসারটা পেয়ে যাবে। and now question number 18, see n plus 1 whole square, n plus 2 whole square আর 4n square, summation dot 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 দিয়ে দিয়েছে। so see n plus 1 whole square, n plus 2 whole square dot dot 2 আর 4n টাকে আমরা লিখছি n plus n whole square, and see here n these n are fixed, but see second part 1 2 3 dot dot to n, তো সিরিজটা up to n terms, এখান থেকে দেখতে পাচ্ছ 1 2 3 dot dot to n, so number of series is n, number of term is n। এবার এটাকে এক্সপ্যান্ড করে দিচ্ছি, হোল স্কোয়ারগুলো ব্রেক করে দাও, সো আমরা এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছি 1 2 3 ডট টু n, সো নাম্বার অফ টার্ম ইজ n, এটা ক্লিয়ার কাট এক্সপ্লেনেশন দেওয়া হয়ে গেল। সো n স্কোয়ার 2n পর্যন্ত যাবে, কেন নাম্বার অফ ব্র্যাকেট হেয়ার ইজ n, টার্ম ইজ n, সো n স্কোয়ার ইজ n। আচ্ছা, সেম অ্যাজ 2nটা কমন নাও, 2n কমন নিয়ে দেখো 1 প্লাস 2 প্লাস 3 ডট টু n, পরেরটা 3 আছে লিখিনি n, সেম অ্যাজ 1 স্কোয়ার প্লাস 2 স্কোয়ার প্লাস n স্কোয়ার ডট টু n স্কোয়ার লিখে দিলে, and n times of n square হয়ে যাবে, কেন সেম ভ্যালু, লাইক a plus a যদি 10টা থাকে তো 10 হয়ে যাবে, a plus যদি n times of that হয় তাহলে n হয়ে যাবে, তো n square is n times, so n square into n হয়ে গেল, and 2n হয়ে গেল, and sum of this is n into n plus 1 by 2, and also 1 square 2 square 3 square dot to n square, n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6, okay. And now question number 19, 1 by 2.5, 1 by 5.8, 1 by 8.11 to n times sum চেয়েছে, and same as previous যে কোশ্চেনে যেভাবে n এর টার্ম বার করেছিলাম, দেখো নিচেতে আছে ডিনোটার পার্টেতে, দেখো 2 into 5 5 into 8 আছে, সেই দ্যাটস ওয়াই আমরা 2 5 8 এই প্যাটার্নে n এর টার্ম ফাইন্ড করবো, অ্যান্ড সেকেন্ডটা 5 8 11 n এর টার্ম ফাইন্ড করবো। n এর টার্ম ইজ দিস, দেখো এই পেয়ে গেছে, তুমি দেখতে পাচ্ছ n এর জায়গায় যদি 1 পুট করো দ্য ফার্স্ট টার্ম ইজ দিস, n এর জায়গায় যদি 2 পুট করো সেকেন্ড টার্ম ইজ দিস, এইভাবে করবে, অ্যান্ড দেয়ার ডিফারেন্স করে এটা লিখলে দেখো এলসিএম নেওয়ার পর এই দুটো টার্ম আসবে, বাট উই গট দ্য নিউমারেটর পার্ট ইজ 3, সো ক্যান্সেল দ্য 1 by 3, and putting n equal to 1 2 3 dot to n, and putting n equal to 1 this term we got this, এই 1 বসালে দেখো এই পেয়ে যাবে, if we put the value 2 times of 3 minus 1, 2 times of 3 plus 2, we got this, and also 3 we got this, and dot to n th term is this, and see here if we sum this is that's called SN, and ক্রসে দেখো এইভাবে কেটে যাচ্ছে, ক্যান্সেল আউট হয়ে যাচ্ছে, সো দিস সো এইটা ক্যান্সেল আউট হবে প্রিভিয়াস টার্ম অফ দ্যাট, সো উই হ্যাভ লেফট দিস 1 by 2 and also this মানে স্মলেস্ট টার্ম and biggest term in form of n, যেটা দাঁড়িয়েছে 1 by 2 and 1 by that, ওকে, সিম্পলিফাই করলে তোমাদের ভ্যালু চলে আসবে। and now see 19, 1 ফার্স্ট ব্র্যাকেটে, 1 plus 2 সেকেন্ড ব্র্যাকেটে, 1 plus 2 plus 3 থার্ড ব্র্যাকেটে, সো দেখো ফার্স্ট টার্মে একটা, সেকেন্ড টার্মে দুটো, থার্ড টার্মে 3টে, 2 আপ টু n টার্ম পর্যন্ত সাম চেয়েছিল, সো n টার্মে কী হবে, n খানা টার্ম হবে, লজিক্যালি দেখতেই পাচ্ছ 3টেতে দেখো থার্ড টার্মে 3টে, সো n এর টার্মে 1 plus 2 plus 3 dot to n, n এর টার্ম হবে, সো tn means 1 plus 2 plus 3 dot to n, and sum is this, সো প্রোডাক্ট করলে n square by 2 n by 2 হয়ে গেল, সেম অ্যাজ সামেশন ওই প্যাটার্নে করে দাও, সামেশন চাপিয়ে দাও, সো সামেশন n square summation n square means this, summation n means this, okay, and we have to value this equal to 0. now তোমাদের একটা বুঝিয়ে দিই, দেখো ভালো করে বোঝো, sum up to 10 term minus sum up to 9 term, that difference is, ভালো করে দেখো, this is the 10 term, sum up to from first to the 10 term and sum up to first to the 9 term, that difference যদি করা হয় we have left at the 10th term, same as sum up to n term minus sum up to n minus 1 term, that is 10 term. সো এই দুটো কেস থেকে এই যে এই ফিগারটা এখানে লিখলাম, SN plus 3 minus SN plus 2, ভালো করে দেখো 1 টাইমস এখানে লিখেছি, তাহলে 2 টাইমস আর লেফট, সো 3 ছিল, 2 টাইমস অফ দ্যাট লিখে দিলাম,
অ্যান্ড এগেন এই 2 টাইমস আছে বলে এখান থেকে 2 টাইমস অফ দ্যাট নিলাম, সো 2 টাইমস অফ দ্যাট দেয়ারফর দ্য 1 টাইমস অফ এসএন প্লাস আর লেফট অ্যান্ড মাইনাস এসএন। সো এইটা লিখে দাও, 2 টাইমস অফ দ্যাট 2টা কমন নিয়ে নাও আর এটা লিখে দিচ্ছ, অ্যান্ড দিস ভ্যালু ইজ tn প্লাস 3 অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্টেটমেন্ট। n থাকলে n থাকছে, সো n প্লাস 3 থাকলে n প্লাস 3 হয়ে যাবে, n প্লাস 2 হলে n প্লাস 2, n প্লাস 1 মানে ফার্স্ট সাফিক্সটা দিলে। দিস মাইনাস একটা নিয়ে নাও আর একটা এখানে পুরো হলো, দিস মাইনাস এটা লিখে দাও। তো ডিফারেন্স অফ দ্য ইজ ডি হয়ে যায় পাশাপাশি টার্ম, এটাও দেখো ডি, দেয়ার ডিফারেন্স ইজ 0।